Всем привет! Мы продолжаем играть в Шерлока Холмса. Так. Проходим еще первую часть, скажем так. Первое убийство. В прошлой серии мы осмотрели место преступления. Договорились с Ватсоном, что мы пойдем тренироваться, гарпунить свиней. Так, я не знаю, что мне сейчас нужно. Забыла? Ну да. Так, тут нужно, получается, найти, да? Так. Искусство. Вряд ли экономика. Ага, значит, все-таки первое, наверное, так. Солидное золотое кольцо с гравировкой, может быть. That is not the one I need. Архитектура. Так. That is not the one I Не знаю, что need. такое, но... That is not the one I need. That is not the one I need. Банкротство инвестиционного фонда Даусона и Неллигана. Неллиган бежал. Инвестиционный фонд Даусона и Неллигана, региональный банк Корнуэлла, объявил о банкротстве в результате серьезных потерь по кредитному портфелю и готовится к ликвидации. Это был 23-й по величине банк в Англии, а его банкротство второе по масштабам в истории. Закрытие банка стало катастрофой для многих корнуэльских семей. Джошуа Неллиган, один из владельцев, вскоре таинственно исчез. В последний раз его видели на яхте, готовящейся к отправке в Норвегию. Неллиган разыскивается полицией и кредиторами. Вот так. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Ага, нужно будет спросить, получается. Кто же таинственный? Самый первый персонаж. Так, тут у меня получается. This is where I This is where I Да, keep my прикольно. post. Ну-ка. Точно. Там. Красавец. Человек. Я даже не знаю, кто это, мужчина или женщина. My analysis table. It is useful for my work. Так, ну, в общем-то, мы здесь осмотрелись. Теперь нам надо... Ой, не туда. Мясную лавку, да? I need to take a harpoon with me. Так, ладно. Нужен гарпун. Так. Так, гарпун. Красивенько. Подобрать гарпун для эксперимента.
Наверное, здесь все-таки забрать один из... А, ну, да, это мы видели. Я думала, что-то новенькое. Сюда. Приехали. Здесь нас не прогонит хозяюшка. Вот он так и стоит. Он-то, надеюсь, там так и не висит до сих пор. Ну, слава богу. That should do it. Now I Еще am куда ready ты его for the положил? В experiment. кармашек? Может, сначала поболтать? Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Holmes, you should try to aim better and throw as hard. Ладно. Да что ты все время в середину спины-то попадаешь? Holmes, I can't believe it. Did you just miss? Попрошу. Ну что ты? Holmes, you should try to aim better and throw as hard as. Ну, я так понимаю, что надо по-любому, чтобы это... The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Да. Ого, там какая-то бескостная часть, что ли? This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily nailed. Very well, but please hurry. Of course. Так, нам гарпун-то не надо выбирать? А, срать, будем раскидывать с места преступления улики. Пф, ерунда какая. Так, теперь нам... А, это выполнено, господи, что-то я... Значит, нам надо... Ой. Скотланд-Ярд. Допросим сейчас мальчишку.
Ну. Я думаю, что это сила была. At your service, Mr. Holmes. Ясно. Теперь, ну, один раз поздоровался, и можно шастать тут. Без конца. Там я смотрела тут. Угу. Вот ты, бедолага, что тут сидит. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Ну, ясно, она сама не здесь. What am I doing here? I've done nothing wrong. Ты бы не кричал. А где я проверю судовой журнал? Ну-ка. Ага, понятно. Там, наверное, в доме. (1883). That's the one. This is the crew list of the Sea Unicorn. Морской единорог. Список экипажа. Питер Кэрри, капитан. Чарльз Эллисон, помощник. Генри Джой, второй помощник. Джеймс Ланкастер, рулевой. Патрик Кернс, гарпунер. Пабло Конвентаро, гарпунер. Нед Ленд, гарпунер. Джозеф Уолкер, стюарт. Джон Йорк, кок. Ричард Лэнг, моряк. Саймон Уикс, моряк. Айзек Пейдж, моряк. Уилл Райт, моряк. Бенджамин Тинсли, моряк. Рольф Талбот, моряк. Сет Фоулер, моряк. Роджер Фоулер, моряк.
Томас Лайренс моряк, Хью Паттинс моряк, Генри Шепард моряк. Log notes for June. Nothing unusual. Четверг, 8 июня. Легкий бриз весь день. Видели хвост кита на юго-востоке. Ночью показались два корабля. Широта 76,20, долгота 20,45. Среда, 14 июня. Умеренный ветер с востока. Китов не видели. Широта 76,29, долгота 25,73. Что-то я в цифрах. Понедельник, 19 июня. Легкий переменчивый ветерок в течение дня. Видели китобойное судно на севере. Широта 76,43, долгота 22,12. Суббота, 24 июня. Сильный ветер с юга. Поворачиваем на север. Год назад там было полно китов. Широта 77,17, долгота 19,92. Log notes for July. Nothing special. Пятница, 1 июля. Легкий ветер с севера. На северо-северо-востоке видели двух китов. На северо-востоке. Так. Широта 76,36, долгота 18,14. Наверное, что-то с переводом. Среда, 6 июля. Сильный ветер с севера. Весь день шквалистый ветер с северо-востока ночью. Широта 76,26, долгота 15,13. Понедельник, 18 июля. Сильный бриз с юго-востока. Йорку не здоровится вместе с Эллисоном и Джоем. Видели их хвост кита на востоке. Ширина 74,83 и долгота 16,12. Воскресенье, 24 июля. Умеренный ветер с востока. Сегодня китов не видели. Широта 73,39, долгота 22,09. Log notes for August. These pages have been torn away. Вторник, 2 августа. Сильный шквалистый ветер весь день и всю ночь. Широта 72,82, долгота 23,33. Суббота, 6 августа. Шквалистый ветер с северо-востока. Хельмсман предсказывает шторм. Широта 72,10, долгота 23,76. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are three ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Ну, а может, что, новенькая вдруг? Dundee. Как-то мне кажется, эта карта подозрительная. Who could do such a thing? My poor husband. А, ну тут он такой, да, нормальный участок. Я думала, только там. Странно, какая-то телега. Так, что там он? Бейкер-стрит.
Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Так. Хочу сделать грим. Так, ладно. Без очков, так без очков. Стандартно. Стандартное хорошее зрение. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Такой. These are the suspect's belongings. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. A pen. Nothing unusual about it. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Ага, так, теперь нам понадобится наша These are the химлабор. suspect's belongings.
I wonder if these are connected. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Я не верю, что это мальчишка сделал. Что, может, что-нибудь с ним поговорить, может? А, все. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Какой крутыш. Угу, ну-ка давай. Что, тут ничего интересного? Ага. Фу-фу. Мгм. Ну, так, платки носить, да, конечно. Ну-ка, а чё? Следы растений. That's all for now. Please escort this suspect for interrogation. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Tell. I was trying to find some information about my father. Да блин, акция. Я первый раз не заметила, там подсказочка-то ведь есть. I was trying to find some information about my father. Так, глаза закатываю. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey.
These papers, they belong to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Может, ботинки сюда надо поставить? These boots match the footprints Да, exactly. чётенько. Так. Пойдем с вдовой поговорим. Ой, пойди-ка, ей есть что сказать. Ну, что ты тут застрял-то? Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Ха-ха. Thank you, madam. Who could do such a thing? Ясно. My poor husband. Так, ну чего, мы тогда проявляем письмо. Так. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Синий, белый, синий, белый, зеленый, оранжевый, оранжевый, белый. Ну, либо синий, зеленый, белый, оранжевый, оранжевый, белый. А, еще синий ведь. Еще. А, ну и в конце, наверное, синий. Оранжевый. Нет. А. Так, значит. Сейчас надо подумать. Так. Получается, сначала у нас идет синий. В прошлый раз был белый, теперь давайте зеленый.
теперь третий должен быть оранжевый. Ой, ну. Ну, тут Done. Now I can proceed further. отлично. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Так, я сделал, как вы просили, и хорошо их спрятал. Но я умоляю вас изменить и помните ваши клятвы. Я не совершил ничего недостойного, чтобы вы мне... Ой, да. Теперь... Ага. Ой, чего я? Ну, конечно, он отрицает. Ну что вы? Вы как маме? Да, я. А противоречащие выводы. Я думаю, что он нифига не виновен. Ну ладно. Так, теперь нам надо... Может, еще раз поговорим? Так, сразу может. Скотланд-Ярд. Please escort this suspect for interrogation. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Never mind. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer.
So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Давайте. Что-то с вдовой поболтаем. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. Let's see what could be hidden here. Let us see what is in this box. Я думаю, не так, что ли?
bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Лиам, дорогой мой, вы были так добры ко мне все время, что я вас знала. Я не могу описать свои чувства, но считаю их греховными, и я ни к чему хорошему они не приведут. Я боюсь того, что может случиться. Я боюсь идти против Бога. Я благодарю вас за заботу, но я не могу оставить человека, с которым меня соединил Господь. Это была Его воля, и мой муж – это мой крест, который я должна нести. Он превратил мою жизнь в ад, но синяки сойдут, и вам не нужно волноваться обо мне. Ну вообще... Пойдем-ка поболтаем. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. What are you talking about? Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Окей, не заметила. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Угу. Спасибо. Ой, нет, так, что мне тут надо? This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. This is interesting. Let us review. This is interesting. Let us review. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Единственное, пропустила я. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent.
Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. My archive. I can always consult with it if needed. Так. Надеюсь, это не тот, над которым их летает. Hello there. Are you Cairns? What do you want? Well, you've heard all about the gambling on arm wrestling here. I start at 10 shillings. Suits me. Ого. I'm ready to try again. Fine. Ну, давай. Чё он её покажу? Чёрт. I'm ready to... Fine. Следите за выражением лица Патрика Кернса, чтобы угадать его движения. Давить, держать, ослабить.
Давай, бери. I'm ready. Давай. Вот эти вот. Да, то есть, когда он корчится, значит, что он надавливает. Значит, мне нужно держать. Мгм. Нет. Ой, черт. Собака. Хохочет он тут. I'm ready to try again. Fine. Нет, 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 давай, 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 давай. Вот. Я тогда вечером иду. Черт! I'm ready. Fine. If you want. Собака сутулая. I'm ready to try again. Рядом такая. Так, давай.
Давай, Шерлок, давай. Ну же, ну же. Собака, какая ты. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another? I'm ready to try. Fine. Да, да, да. Получил. You were lucky. I wasn't focused. Let's go Конечно. again. Угу. Еще что? I've had enough. You're too strong. Угу. Еще Come полчаса back просидим. later when you can use your arms again. Чё? Чё сейчас за ерунда-то была? Я не собиралась ни разу драться. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money. Я No. думала, один раз. Какого? Нет, нет, не разворачивайся, давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Ты сможешь, Шерлок. Давай, ну же, ну же, ну же.
Нет. I'm ready to. Fine. If you want me to. Собака, ты в шапке, блин. Шерлок говорит, ни одна морщинка не шевельнется на лице. Ой. Точно так же, как Шерлок, охота стукнуть по столу. Давай. Ну что ж ты? Давай, давай. Давай, нет.
That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? Ладно, друзья, я не буду вас мучить испытанием силы вот с этим вот прекрасным мужчиной. Я допройду. В общем-то, вот с этого момента я тогда начну следующее видео. Ой, всем пока-пока. До встречи.